Us, welcome to the chill zone. Whoop. Yes, sir. My name is Tamara Patience, and kuna sai. Niko na psych mbaya. Niko na psych. Anyway, unatuambia kama wewe ni. Anyway. Welcome guys. Feel at home 100%. Okay, introduce yourself kwa sababu uko na jazba. Niko na jazz na mihemko. I go by the name of Eugene, aka Vibes with Zen, aka Mr. Tall, Dark and what? Lazima umalizie. Jimalizie. Tall, Dark and what? Tall, Dark and malizia ama tuendelee na show. Malizia ama tuendelee na show. Walk out. Tall, Dark and what? Ndio hiyo sasa. Walk out. Yeah, mimi ningetoka manzi. Mimi ningetoka tu. Ngezima tu mic ni leo. Anyway. Welcome guys. So today we are going to keep it short and simple. Of course, huku nje every single day ukitoka nje watu wenga public transport unless ka ushaomoka. Unaona? Lakini hata wale momoka sometimes they do use public transport, you know. And sijui kama kuna paswa kuwa na etiquette ama rules za mat or a way in which they should operate, because ushika kwa mat mpaka ukasikia evil. You know, ni feeling haiwezi kuwa. We explain now. Unasikia sijui aje. You know, mixed feelings. I don't know how to put it. But unajua tu. Maana ushika kwa mat ukasikia hivyo. Na ni vitu gani like huwa zinakuudhi about public transport huko nje? Now, the first thing that I want to rant about ya mate. Sijui kama in your area this big buses, windows like they're completely shut. Wezi fungua dirisha. Like dirisha zinaweza funguka kwa hiyo gari ni kama dirisha 2-3. Ile niko pale kwa donda. Na ya driver. Unless umekaa huko mbele. You know, juzi nimeingia kwa gari hapo tao, nimeingia kwa mat. And then it was so freaking hot, guys. Unajua kale kajoto kana kujanga before it rains, you know. It was super hot. So nimeingia kwa mat, alafu nizo mat zenye nimeona kunguni zina trend. Nimeona kunguni zina trend leo, but nizo mat zenye zinakongana, see mat like the mini buses zenye zinakongana everyone. You know, business people, watu wametoka giko asubuhi, yani kila mtu wasaenda job, yani hapo unapata kila mtu. Unaona ile ukiingia unapata na harufu za omena, harufu za viazi, harufu za nyama, maembe and all that, you know, all mixed. But kwa sababu ni one way, aisimami, you just have to, you know. Yeah. So nimefika kwa mat, kuna joto. So I went and sat down, you know. Nikakaa chini, nikaambia mse, si ufungue dirisha. Dirisha akataki kufunguka. So I swapped seats, you know. Then I went to a seat yenye iko karibu na window but said ya jua. Because unaona kale ka breeze, like you need it, you know. Yeah. And then it's in the morning. It was around like 9 a.m. No, 8:30ish, 9, you know. So nimeenda nikakaa kwa the other side of dirisha. Dirisha imeshikanishwa na glue, you know. And I thought nikajiuliza labda ni hizi za hapa pekee. You know, so I was curious. I wanted to know if other routes have the same issue. Tulika kwa hiyo gari, yani una sweat tu. Manyanya, maembe, omena, sijui nini. Yani anga all those smells, you know. And then plus the heat, you know. And I've seen the same na minibuses za Ronga. Kwa sababu nimetoka Ronga, you know. Like unaingia kwa gari, you know, those people even have who are car sick, like feel like nauseous, you can't even like throw up. Unajua? Always fungua dirisha sasa that you don't feel like you can't breathe. Unajua? Yeah. So routine like connected to like Matatu. Why? Is it if NTSA is saying this is the Ministry of Transport is saying, is this like a rule? Because that is the most annoying thing. Unajua ukiingia kwa gari need your at least covenant kidogo tu hewa. Routine kuko hivyo. Okay, pase routine ya kwetu mtaa haina tabia kama hizi. But where I can relate to that, ile nimeamua kwenda kugutia shushu. Nimeamua kwenda ushago. Just not to Western. Eish, umundo. So,
okay, these guys kuna hii gari inaitwa Eldoret Express. Sijiko naijua. Okay, itabidi na kwa gari mbili. Eldoret Express na Msamaria Mwema. Msamaria Mwema ni zile za hapo Gikosh. Bas, exactly hizo. Wazeki, so hizi magari mbili hizi zinaonga tabia gani hizi? Like utaingia ndani upate wase wote. Magaizo wamebeba kila kitu kwa nyumba, wamebeba makuku, wamebeba tank, wamebeba mitungi, mameza. So zinaona as like bro, unaishia tu for a period of like 2 weeks. Hizi vitu zote unabeba tu utarudi nazo ama kutaenda aje? Mimi sijaelewa. Hata sasa wengine ndani ya gari. Wengine ndani ya gari, bahati mbaya ukae karibu mwenye mamako na watoto kama watatu. Wow. Automatically utambebea mmoja. Yeah, definitely, yeah. Automatically unambebea mmoja. Tufike place penye machakula zinauzwa si pale oni wetu Nakuru mahali hapo karibu kuna place machakula zinauzwa kwa barabara kwa highway. Unatoa mahindi choma manini, alafu wasa wanapiga mabuffet tu hapo hivyo tu. Kila kitu azin jamani kama huyo vendor hafai kupita, nikaa make rule. Vendor hafai kupita kando yangu. Akikuja lazima nimsupport. Unapita na unamsupport. Hujali una support. Get. Sasa these guys wanaenda tu support tu kila mtu ana support tu kila mtu. And then umbeba mtoi kuna joto si mingi. Jamaa amekubebesha hadi mizigo. That shows that you need to work harder. Kutafuta pesa. Unahitaji kutafuta pesa. Acha nitafute pesa. Kama hapo ndio pale kuko unahitaji kutafuta pesa. Umesema story ya kushika watoi and I'm like sometimes kuna watu wanaitwa very rude passengers, there's a day nimeingia kwa mother amekamka ameshika mtoi, so ameshika mtoi and cause that kajao generously and I'm like let me help you so that you can settle down, so nimechukua nikamshikia mtoi kwa lap so nimeka kwa lap I'm expecting like this mama to sit down settle and all that then chukua mtoi wake mother shaanza kucheza na mtoi akiwa kwa lap baba unataka kukaa hapo I'm like I just looked at her and I was like baba unataka kukaa hapo ati baba usijali huyo ni auntie mzuri I'm like bro that's how unaweza mtu anasema hivyo kwamba nishike hivi kidogo I go like buy something but a first born automatically and I'm just like hey man I'm just trying to like extend courtesy but don't overdo and then kuna wale this one it's like I remember some time back I was saying I should probably do a series on Matatu Chronicle. Because, let me tell you, the kind of statements I get, it's like God decided your life is never going to be boring when you're going home. Your life is never going to be boring when you're going home. Just on Panda Mat, I think I was at Nyayo, Nyayo Stadium. So on Panda Mat, za kwenda Runga, and sat next to me was drunk. And I mean drunk, but those like drunk, intelligent people, Let me tell you, for the whole, 40 minutes when I was going home, this man was just talking to me. This man was just talking. It's 10 p.m., I'm tired. I'm literally feeling like sleeping, And then kuna ile kitu ya, because you're an elderly person. I have given some I have to, catches. And I'm just like, sometimes, because I Gioni, like, just shut up. Shut there? Yeah. Just shut up. Wewe mtu ametoka kwa gari, mtu amefika hapo amechoka, probably someone aliamka 6 a.m. to go to work. And then ameenda work, maybe she has had like a terrible day. Unaona? Ama tu hata some day. Mtu amefika kwa mat andaka tu silence, afike home, apige shower ya lala. Baka yes, what you see as I was telling you. And then this person starts like, like kama watu wanasemanga siasa, it's not something you should speak about anyhow. Because kila msee ako na different opinions. Sasa wewe unaona Ruto, sijui, and I'm like, bro, don't tap me. Like, relax. Second, shut up. Shut up. I'm like, what kind of stories am I listening? Yani kuna wale those ungetafuta namba yake umlete hapa hivi kufanya naye political hapa hivi. I wish I would have done that. But probably sasa walikuwa under the influence. Probably when sober intelligence. Opinions were they were talking. Which sometimes it's not bad, but sometimes I'm just like just keep it on the low. Matatu Chronicle. A lot of things really piss me off about matatus. Ni venye bado sina pesa kununua gari yangu. Tuchange. Mwanza kuniambia, we helped you. We were there for you. When you had nothing. When you had nothing.
Yes, tacky. I do not want. Now, there's also like this caliber of people. See, ukiingia kwa mat, I wish I had something to demonstrate. Ukiingia kwa mat ka uko na backpack. Unajua? Toa backpack weka mbele. Yeah. Una get? Especially if you are wale watu wakuja kusimama. How do you just come? You have a the ancestors are talking. You have a backpack, umekuja umesimama, and then si mse amekaa kama hapa, you know. Yeah. And then your backpack is just like this on someone's face. Wajua? I'm like, bro, nimelipia hii kiti. Give me space, you know. Alafu mtoto anaweka, you don't even mind like who's behind you, you know. Your whole backpack, your whole handbag iko kwa uso ya mtu, and kwani Okay, Juma sema kuhusu excessive passengers. Ukanikumbusha certain story back then. Ilikuwa like tumeingia sasa, ilikuwa a mat a 14-seater. Then this conductor decided to like ongeza watu tu. You know how they put wanaongeza sambaza, so amekuja akaambia one of the ladies hapo hivyo. Akamwambia, "Madhe, sikusongea hapo hivyo, huyu akae." And then okay, sijiko shesikia hii wanasema that wasifai kubishana nao hii Kenya. Number 1, polisi. Number 2, manases wa Kenyatta Hospital. Sijui anakonga na kiburi imetokanga wapi. Alafu number 3, conductor. Number 4, wa ladies wa M-Pesa. They can humble you. You get? So in this lady, this lady ameambiwa like unaweza excuse that so that tuongeze watu wengine. So alimuitanga, "We madhe, nizosonga kidogo." Nitana madhe, kwani mimi ni mama yako? The conductor was like, okay. Akamwambia aje, akamsafia, okay. Sorry, but nataka nikuite aje. Sister, ati nataka nikuite aje baby girl. Mwambia sawa basi baby girl, songa hivi kidogo. Alisonga tu conductors. It was wrong, but still the same, man. The lady could have just song it wasn't, you know, okay. It's illegal, but pia songa tafadhali. Tuko hapa kusaidiana kama Kenya. Kenya for Kenyans. You see? Kenyans for Kenyans is a different initiative. Yeah, okay, Kenya for Kenya, but see, Kenya for Kenyans, we are all in this together. Si wote tumeshindwa kwa vote kwa vote gari. Kusimama kwa mat. Si wote tumelemewa kununua gari. We are in this together, tuko kwa la government pamoja. Tusaidiane. Kiambu usonge. Sijiko ushona zile mabana zinakuanga two small stickers zinakuanga zimekuwekwa kando. Yeah. Ati songea rafiki yako. Songea rafiki yako, ungetaka comfortability ungekaa kwako. Yeah, because I've had governments be like, enda ununue gari yako. Vitu kama hizo. It's like ingine imeandikwa zi hapo hivyo ati usiharakishe dereva, kama ungekuwa unachelewa ungeanza safari jana. I was like, dang man, hizi ni gani umeamua kufanyia tu msi. Okay, yeah, but okay, it's all in all ni Kenyan, so to understand too. You see, Matatu Chronicles za Kenya. That's our life. That's our lifestyle. That's our lifestyle. Now, if I can ask you, how about, okay, do you find it comfortable like kuya kwa mat alafu mmeshikanisha kama ile mat ndogo hapo mbele? It's supposed to be 3 people. Yeah. But unapata mmeshikanisha watu 4 alafu donda pia anakuja kujiingiza pia. Okay, sijuka okay, inakuanga okay. Mimi actually sijini mimi nimeingia kwa a lot of those situations hadi nimeshika hiyo format. Inafaa kuwa like okay, the most comfortable people kwa the whole Matatu, the 14-seater. The first two. Hapo hawa wili nyinyi mtakaa fiti. Bas. Na get nyinyi mko tu sawa, ukishaka hapo hivyo ni hivyo. Tuingie hapo hivi nyuma tunakonga viti 3. Automatically 4 people can fit there. So tunaingiana hapo hivyo. The next ones inakonga 2-seater and then the conductors. So hapo hivyo ni 3 people plus another passenger. Naelewa? Sambaza. So there's a sambaza and then there's ile kiti ya conductor, another guy atatoshia hapo hivyo ndani. You get? Then pale nyuma waingie tena the same way. Pale nyuma ziko viti 3, ingie bado 4. Conductor akuje asimame alafu afungie hapo hivi. Zika uje form. Anasimama alafu anawakaa hivi anaangalia ni kama ile statue inaonga Brazil. Ile fulani ya Jesus. Inakaanga hivi. Sasa conductor ako zile za hapa bana kwa mat. Azin anachukua pesa kutoka kwa hii kona hadi uko mbele. Azin hapa. Inaitwa Matatu. Let's go share for me for each form fulani wanasemanga that unachukua nini azin ile pesa sasa kilipa. Azin unalipa nyuma bila kuangalia mtu. So sijui kama inakonga comedy ama inakonga mtu kweli. Nishaona msi ate amekutoa 1000.
Nichukue vya kazi na ameitishwa pesa hivi. Akachukua thao akapeana. Jamaa kaona thao. Nishikishia kwa hivyo direct. The next stage, jamaa shuka left. Maybe that's why I'm always skeptical about because we most of the time nikipanda mat mimi prefer kukaa hapo kwa dere kwa sababu it's comfortable, you know. Hapo na just enda kufinyana na watu and all that. So like when the donda is asking for money or when the tout is asking for money, I do not do this. I will pay nikifika. Wewe shuka ukuje hapa mbele, you know, or I send money to the driver or stuff like that, because of course since COVID tulijifunza kulipa kila kitu na simu, you know. Umependa story ya simu nikakumbuka day fulani. Sorry for what. Una ile form inakwambia ile wote plus bila kitu plus deria amesimama as in plus conductor amesimama hivi. So tumejazana hivyo. Then nimekaa ile kwa farthest corner kabisa, uko nyuma kabisa. So me really work with cash. So si nikaamua kulipa na M-Pesa. So conductor anamwambia nisomee namba, aniambia nimpe aeke. Akachukua simu. Vinachukua simu immediately gari inasimama. Anashuka chini. Ukishika zile za uko zile za bro, wewe shuka lakini hata na hiyo simu bana. Simu ibaki hapo. There's some kind of paranoia that comes with it. My heart was like tafadhali usikue mwizi. You know, I ask myself who with expensive phones. Wacha na sisi how do they like, I know you have an expensive phone. Like, wow. Wow, Eugene. Wow. Anyway, like una feeling some type of way like kupatia mse simu like kulipa. Very much man, like okay, but addict mwingine ni babanga na simu like unapianga mse then like afinye tu back by mistake. Kitu kurudi kwa hiyo M-Pesa. Anaweza kaa. Anaweza tulia hapo. Inaweza kuhumble vibaya sana. But mimi ni real sana nipe mtu simu yangu ni rare sana. Most definitely. Now, Matatu Chronicles, guys. Matatu. What's your Matatu story? Now, we also have like this group of people of touts, madonda, as you say it, or conductors who don't know how to keep their hands to themselves. You know, like they don't know how to keep. And I'm saying that nikikunja sura because personally I've been sexually harassed a lot of times by dondas. Of course I've fought back. Okay. Yeah. Fought? Yeah, of course I've fought back for my rights because sometimes ukimwacha endelee ataona ni kama unawaambia no, but ile no ya yes. You know, like you have to put them in their place, because also if you don't put them in their place, they're going to do the same to someone else who cannot defend themselves. You know. I think I was even telling you sometimes you see I was so pissed off nimeingia kwa mat and then the way hiyo formation yanasema hiyo formation yote wanataka mkae wanne alafu uko na statue of Brazil hapo, so hiyo ndio donda. Nimekapo kwa mlango. So I was seated in the middle. So because I'm tall, the person who was seated hapo mwisho akashuka. You know. So I opted to sit there and then the chick who was alikuwa anapanda, some really beautiful Muslim lady akae katikati because she's short, so hata sumbukana miguu, you know. So nimeshuka mat and I feel someone is just like, you know, the contact on my back is like someone has like his whole area like on my back, you know. And I was just like, ushe pandwa na hasira inatoka kuanzia kwa vidole za miguu mpaka kwa kichwa, because this person clearly you feel like this person is unacheki like that position that you go when you're trying to like rombosea someone or whine for someone and stuff like that. The guy was literally like this, you know. And then I'm like beba and I'm like bro, you know, I think alikuwa na mean umebeba beba. So, wow. So what I did is I just turned to this dude and I slapped him. You know, I just slapped him. And I think we went some short distance. Like, even people in the Matatu were like, as in, ukam... Yeah, I slapped him. At time when you alishtuka, because I'm like, what in the world are you doing?
You know, I'm like, what is the, because these people always feel like, Jumindo nakumiza kwa gari, I have the right to like touch you. Okay. You know, Yeah. the same way. There's a time I was going to Kitengela. You know, so normally I go to town. I take a mat at town. Our decent. You know, so this time round I like connected at Nyayo. Kapanda bus hapo. And this donda kept talking. Yani mtu anakuja ati madam uko vizuri sijui nini. Then it's hot, of course. We're like 1 million people in the bus. I decided to remove my sweater. You know. Na naona uko na tattoos. Sijui nini. Ati ati me and you can make beautiful kids. I'm just like, bro, I'm just trying to go to work. Kwanza it's Monday. You know. I was just like, bro, you kiniguza tena kutaribika. You know. Yeah. Of course I know angeamua kuniweka chini angenitandika vibaya sana, but sometimes confidence takes you places, you know. But it's good to let them know, because I've seen other chicks I'm so unakaa kwa mat donda nakuja na kushika shika uko sawa. You know, like uko okay mpaka you're going with the vibe, but if it's your thing, well and good, you know. But I'm just like to the dondas and to the tassel, it's not everyone. You know, si kila mse ako idha kubuzwa. You know, because I don't like being touched. You know. I was like, but that's sexual harassment. And like, you have a daughter. You know, you have a wife. Na kwa sababu uko hapo labda una gari, labda pia anatumia matatu. You know. So imagine if the same thing is happening to your daughter. You know. Some you go and then someone just like spanks you kipanda. Bro, why are you playing with fire? You know. Like, just keep your hands to yourself. Yeah. Keep your hands to yourself. That's very wrong, by the way, actually. You mnarasiwa na madonda madeni. Mimi? Like men. Ngumu sana. Sasa unaharasiwa as in go serious. You'll enjoy being touched. Go serious. Okay, like nika kuna hivi. Okay, sikia tunataka kumaanisha. Okay. So there's this meme fulani inasema like sijika, okay, it's something that I related to actually. Like wewe mkiwa kwa mat, then like this chile or this mother is trying to alight or something. Then when they are lighting, as in like maybe their boobs touch you or something, then they are like ati pole. So the guy is like pole nini? Rudi nyuma urudie tena kushuka. Man. As in, it was like it's something that I think it's something that has happened to almost everyone. Yeah, but your response yao jamaa nilibamba but like as in huna cha kuwa sorry, wewe rudi sina urudie. The things that you guys enjoy. And you said that about touching just reminded me. So sometimes when you like ukiingia kwa gari, especially the minibuses, you know, I'm like, there's a seat for two people. And there's this tendency. Yani mwanaume atakuja kae chini, alafu akuja kae kwa kiti hivi. Endo ununue gari yako ukae hivyo. You know, okay, see. I'm just like, unakuja, you've paid for your seat. Let's say, for example, you paid like 100 shillings. Mtu amekuja amekaa filanga free, you know. Atemekaje? Filanga free. You know, and then you're seated next to this person. You're almost falling off the edge of the seat. Normally, and I've seen even mamas have that issue. You come, you want to sit like a slave. If you want to be a slave, go buy your car. So there's this tendency, as in like, wasika sisi, these skinny guys, younger sana, like, as in, dondana kuangalianga, like, that's the most vulnerable person. Again, so he's like, enda ukae pale, as in ule mse big. But sometimes it makes sense. Okay, it makes sense, but so mianga of this. It makes sense. Okay. Like, how in the world can you take one and a half of the seat? And then unaniacha tu nimekaa huku hivi na kanyagwa viatu zangu zinakanyagwa na watu wakipita. Like, the trick, if your skin is sit on the window side. You know. Ndio nipelekwe nje niingie huko hivyo nikani. Au mwingine ndio atahang on the edge of the seat. You know, it is that trick. Remember girls could tumepanda mat and as usual, I think the gari ilikuwa imebit but we never felt so humiliated in life. That was me and then some other chick, she was huge. You know, and then me, I'm also huge, you know, so I prefer sitting up on belly. So nimeshuka inge katikati. She sat, I sat, the car sank. You know, and I was like, I've never seen that before, like matatu up on belly. So I did the akatuambia, watu wangu hatuwezi enda hivi, itabidi mmoja wenu aruke.
Itabidi moja literally Matt hapo mbele where we sat the two of us it went like this, you know. And I was just like okay, anyway, that was just like we were humbled that day. We were humbled. But lijikonsole. Now another thing, yeah. Ojo lisema the most like among the rudest people you can ever interact with ni like the touts, you know, conductors. And sometimes I ask myself why do you have to be rude? Ni kama like ulize mse unafika boma gari ni ngapi? Wewe ingia gari kama unataka kuingia. I was like labda niko na 30 bob na gari ni 50 bob, you know. Let's negotiate. And I'm like, just tell it to me politely, you know. Song. It's like that was they were song as I'm like, if you're not polite, you know, that's why you see kuna a lot of rudeness hapo kwa mat. Unaambia so you're going low. I'm going lower. I can be petty, you can be petty. Yeah. You're petty, I can be petty. You know, like hapo like tuna purugushani hapo katikati, you know. And I was just like, why do you have to be so kuna instances umeka hivi unasikia mse ame humble passenger for no reason, you know. Why you even feel just like you have to be rude? But at times they usually do also point their match actually. Ziko shepata where they point their match as in conductor na letter pia na letter pia as in like vile inafaa, you know, vile inafaa. Na history ya kuletana pia unajua konda kikungiza kwa match anaanga very gentle. Okay. Very polite. If katena shuka haraka I'm just like bro. I have a story for that. So there's this time. Let me tell you mine. Bring it. So as in nilikuwa naenda this time I was going to Umo. So you know how wenye match mozi kuanga. Sijui labda uniambie. Loud as fuck na go as Umo and Ronga. Kuna venye tulimko tu ligi moja So Umo and Ronga, so I'm going to Umo. Naenda hivyo Umo. So as in niliambiwa that Umo kuna gari type mbili. Kuna moja inapitia sijui wapi, yenyewe inapitia Kangundo Road. Make sure umepanda gari ya Kangundo Road. I was like okay sawa. Though lakini sijui, so I'll just have to ask it out. So mimi nikakaa hapo hivyo kijana na polite as always. Sijui vile mimi kama humble. Nimtaka kukataa mbele ya watu. Sijasema na words. Yes, ndio sasa. So wenye mimi kwa tu humble nimekaa nikauliza tu konda hapo vizuri. Ni aje inafika unatumia Kangundo Road. Donda akaniambia vizuri sana. Natumia Kangundo Road. Nikamuuliza uko sure ni unatumia, akaniambia ati wewe uingie gari bana. Si nimekwambia mimi ndo naenda na mat. Na get. Very polite. Okay, stay sawa hiyo Donda. As in actually nikipata neta au hivi I can say ni wewe ulinifanya maneno na kukumbuka. So see this guy akaniambia aje mimi ndo naenda na mat. Wewe ingia nitakushikisha Kangundo Road hapo unadai. Nimeingia ndani ya mat and then leo mbaki tu mtu mmoja aje tu ndani kama mat imeshaje. So as in nimeenda nikakaa back seat. Gari ikiwa tao ilikuwa moderate. Hadi alikuwa sema I want to listen to ngoma ziko ndani ya gari na as in ilikuwa more as in sound system ilikuwa tu enough, good enough. So tumeingia ndani ya gari as in Odo ndo ameniambia ataenda na gari na muona ako ndani pia. Ni zimefungwa and all. Wacha sasa tuanze safari tukatoka tao. Kutoka tao all of a sudden kidogo tu hivi kwa ile jamii kutoka tao. Naona Donda mwenye aliniambia ataenda na mimi ndio anashuka. So I'm like, "Wewe cheki, unaenda wapi bro? Unafaa unishikishe." Naona wengine wawili wamebaki. I was like, "Okay, atakaa ameshuka, they are two more watanishikisha tu, tutawaambia nishikisha pika Kangundo Road." So vijemiwa wasema as in ameanza kulipisha do sasa. As in wewe Donda amekuja kuniitisha pesa. Nikamwambia, first of all jua ni hizi mamata as in they are so loud to the extent that me because na ni as it we can't see how these guys survived so really. Because this music was so loud, nilikuwa niko na buds, nimezeka kwa bad, nimeka bad as in isisikie wimbo ikae tu protect my ears, but bado it's still loud as fuck. So I didn't nikaambia huyo Donda. Sorry about that. Nikamwambia Donda amekaa kunitisha do. Nikamwambia that make sure umenifikisha Kangundo Road. Akasikia wapi? Kangundo Road. So as in like ni kama ile mhit igari ipiti Kangundo Road. Ati wapi? Kangundo Road. Akaniambia okay sawa. Ile Matatu ameshalipisha do yote, ameshachukua. Jamaa kaenda pia yeye akashuka gari. Damn. So I was like wait,
So tuko hapa na dere peke yake. Hadi nikasonga mbele, hadi nikakaa nikauliza tu boy fulani alikuwa hapo kando. Chiki go. Jiona dondoa yuko. Unaweza nionyesha tu penye Kangundo Road inashukia. Ati Kangundo Road. Ungepanda hizo gari, ungepanda hizo gari zingine. I was like, hadi dondoa unaweza tu amu unidanganye alafu uniforsake. Nileka beef. You are the great sacrifice. Nileka beef. Kwa nikipatana naye pia nitamtandika. That is guy, I cannot imagine. That is so, oh my god, that is so wrong. So I had to use nikaanza kushukia somewhere and nikapita gari nyingine ndo ni bado life. Imagine ungekuwa like umesota to an extent ulikuwa tuna day ya kuenda na kurudisha period. Ningetembea. Ningetembea. But this book can do you wonders. Kama watu wale wasenye unaingia kwa gari mtu anakuambia fare ni unasikia 30. Afu ukiingia kwa gari unasikia ni 30. Unasikia ni 30. Nilisema 30 mara 4. Ndio hiyo sasa. And I'm just like bro. You know, kwa nini unatufanyia hapa hivi what that is witchcraft. You know, that is witchcraft. But you saw guy, I don't know, it's just so wrong. Like there's this story nilikuwa nasoma somewhere. This guy alikuwa anasema okay, akona ile unextended pinky. Akona pinky nyingine hapa. So okay, see as such nini ile tu as imetokea tu. So this guy alikuwa anasema ati alikuwa kihustle akaamua kwenda kwa donda. So akiwa donda akozile anaenda anaambia watu ati gari 30. Unaelewa? So as in passengers hawataki kuingia. Reason ati hii 30 na ameweka vidole 4. So inakaa 40. You know, using what you have to get what you want. So as in the guys were like, pia tupandi gari ya huyu mjamaa. Huyu mjamaa anaweza tuambia ni 30. Tukifika hapo atuambia ni 40. I was like, hey sir. That is so guy. Hell is watching. Oh my god. How they'll be burning in the tunnel. The girl alikuwa anasema ati he have to switch professions, so akaenda hadi kwa nduzi. Because like there's no way that he could survive ile stigma ilikuwa inakaa mnayo. So at least kwa motorbikes anavanga gloves and all. So ni ngumu sana mtu kuona. And I imagine kwa msemo mwingine Jonas than like it's normal, but to them it's a big insecurity, you know. Which is so guy, people. Now let me tell you another I think when you're using public transport there's a way in which kuna tuna ile etiquette, you know. Like etiquette. Let me ask you a question because I'm a victim of this or I'm a culprit. Is it wrong kukula kwa mat? No. But I mean, it depends on the food guy. Exactly that one. It depends on what type of food unakula. Si ukuja utolea hapo maomena bana hizo nini. Again. Ama chipo because I always feel guilty anytime I'm eating. So nafanga kama tao, you know, and I'm so tired and I'm hungry and I'm craving for example kama fries. Na sizienda nikae hapo hivi Sanford nikule kwa sababu it take time before nifike maybe home where I'm going to. So I opt to buy, I eat them mbele, you know. So unajua ukiingia kwa mat like okay, then once you open your paper, the whole mat starts smelling like chips. Like unaona. And then in my head you know like guilty kama kuna mtu hapa mwenye hajakula or kama kuna mtu you know, and all that maybe somebody has not even seen food like the whole of the week or something like that. Not like a guilt, but deep down I'm like bro, I am hungry, you know. I am so hungry. Or sometimes like in the mornings when I used to like pass through town to go to work, I used to pass by hiyo bekazini na kwanga hapo Moi Avenue. So I used to get like those two cream donuts, you know. And niweingia kwa mati zetu za kila moto hapo ndani, you know. And I'm like, first of all, I'm buying this because I'm super hungry. You know, I need the sugar in my body, you know. At the moment I open it and I like take the first bite and then my seatmate is there. I'm just like, you want some? You know, cause ile guilt. Unajua cause I'm like, mzee ametoka morning leo ametoka Gikosh. Juu amekaa kana labda kuna viatu. So imagine definitely kama aliamka kitu kama 5:30 akukula. You know. Ndio aende soko ndio achukue like the hiyo madi safi kishafunguliwa and all that, you know. I felt so guilty. Unajua? Like so guilty. I'm like, guys, is it okay kukula kwa mat? You know, is it okay to ama kila mtu mind their business? It's okay and it's not okay actually. Okay. Pia mimi actually kuna idea hata si kwa mat. Let's say hii day tu fulani tunatembea na best yangu fulani.
Then tulifunga tumebuy some snacks. So ile masanya nenda kuingia ndani ya gate, some guy alikuwa construction worker. Alikuwa atatoka. So as in alikuwa akaandika tunaenda lunch tu actually. Na get. Then mimi nilikuwa na njaa, mimi nishaanza kudish. So the guy was like, "Hey bro, usikii ile time yenye mtu kama asikii as much as mjamaa alikuwa asikia njaa, ukianza kula mbele yake, as in hadi njaa ina multiply." Una get? Usha feel hadi uka feel guilty. I'm like, can I just stand back time? Nirudi alafu nisifungue saa basi hapo hivyo. You see? Yeah. But food, man, I know. Sometimes the hunger is real and you do what you gotta do. Then alafu jiko ushasikia kitu mimi nasema ati unafungua hivi chipo yako, then madhewi kamtoi kando yako. Oh yeah. Namwambia ati amka ukule chakula na auntie. Yeah, so if I'm sitting next to if I'm sitting next to a kid, asiwezi fungua food. Unless kama ni kitu yenye najua mtoi atakula. Unaona? Like if it's biscuits or something like that, I obviously like have to ask the mother first. Because always patia tu mtoi wenyewe kitu hivyo without asking. There's this time nilikuwa napanda mat. Then I was like, nilikuwa nimebeba, I have a small bro. So nilikuwa nimebeba some crisps dogo. So as in mimi nilikuwa nimeka tu kwa a carrier bag. Then all of a sudden katoi kakakam, okay, so you know how I'm friendly with kids. Yeah. Katoi kamekuja akaanza tu kucheka nani hapo nini kidogo. All of a sudden ashaona carrier bag yangu. Ashaingia ndani akaingiza hadi mkono. It's like, bro, mimi ni best yako lakini iko na mwenyewe. As in literally nilichukua tu nikaweka ndani ya carrier bag na nikaweka kando. The mother alinipia some eyes zile za huwezi gawia hadi mtoto kidogo. But no. Sometimes and then you know it's also good like to ask. Unaweza patia mtu yenyewe kitu kumbe ako na allergy ama anyongo. Usikie umetumwa. Ukuje niulie mtoto. You know it's just we're in Africa. But Africans, okay, I was about to say Africans are mean, but I'm an African and I'm not mean. So Africans are not mean. Some Africans though are mean. You know. Some are mean. Now another killer, another buzz killer kabisa for Matt is I was talking to a friend of mine. They were going to a certain place. They were traveling. So tumeingia kwa Matt akasema like we drove to town, so he leaves the car at town. Then they went the shughuli, like the journey, then akuje. No. So tumefika town ukamuuliza unaenda like seats ni gani? No. Sisi tunakaa hapo mbele kwa dereva. Akauza mbona? Mbona unakaa kwa dereva na ni long distance. Akasema in every 10 passengers who travel, 5 wakuangi wameoga. You know, especially for easy long distances, akina anga, we are going to Western, we're going to like those long distances that people do not shower. You know, let me tell you, Maina, there is a time, and this one I say with all the, oh my God, it was what time? It was 6:30 a.m. I think I was coming from a shoot, an early shoot. It was around like a shoot that was happening at 4 a.m. Now, after the shoot, nikapanda mat. It was around Uko. If you know Kiseri and some place, Uko. So nimepanda mat coming back. And it's in the morning. You know you're from shooting. Your head is ile uko exhausted baka. The slightest, if someone comes with a perfume, a strong perfume, utaanza kumwa na kichwa, you know. Tell me why the person who had to sit next to me had to had to what? Malizia statement. Guys, this person was smelling like I even lack words to describe it. You know. But it was the most traumatizing thing ever. Smelling like Vasco da Gama. Vasco da Gama, I'm sure he smelled nice. This person, and then the dona makes the mistake. Unaona dona anafunga mlango juu ni kiti ya mbele, afu afungue division. So he's seated here, I'm seated in the middle. So ile upepo yote, breeze plus odor and everything. And I'm just like, bro, what? You know, the same thing I've seen with some dondas, you know.
especially like as a donda, unajua like we say unaenda kuokota do. Kwanza sio ukikaa hivyo ki-Brazil, it means you have to stretch your hands, you know. And I'm like, kama we as an individual, kama mimi saizi nikisikia like if I'm sweaty, I will feel it, you know. Like I feel, you know, I feel like I'm sweaty, I'm not smelling nice and all that. Yeah, true. Wewe na Brazil yako, you just decide you're gonna go here and here and here in the morning and hey, confidently, man, just shower or piga roll-on, you know. Sana roll-on. Etiquette. But roll-on is expensive, like. Okay, it's inexpensive, but just, the same. Yeah, just fine. I think if there's an initiative that I'd want to do right now, this, you know, we do distribute pads, we do distribute all that, Don't say but what I think you want to say. Yeah, I swear to God. Swear to Augie. You know the people who shower but they still have like, kuna wale naturally they have like body odor. Yeah. You know, yeah. like kuna wale kama kuna wale ukiwa rema sijui ama high school, even in school, there's always that person, even if they shower 5 times a day. Like unaingia, I think it's a condition or something like that. I know that. Unaingia kwa bafu, but by the time you come out you already alafu most of them walikuwa cheza baki. Sijika inert. Wewe unaongelea mtu specific kwa hiyo. Most of them walikuwa cheza baki lakini but kuna watu kama hao, you know. Yeah. I'm just like this as zingine, especially if you're wearing a loose clothes, hey man, and you're dealing with people, just try, make sure maintain. Najua kuna zile siku zenye pia huwa kuna hata like, you know. But I'm like, yeah, so once I start that initiative, I'll probably do that in November. Yeah, so you're asking for sponsors or December. Yes. So if there's any deodorant company out there that would want us to work together to distribute deodorant to people out there, yes, just kindly contact us and we'll get in touch. Yep. And we see what to do or how to walk about it. Yes, you know? Sir. Yeah, because kuna really good deodorants out here, you know. Najua measure like famous brands, the one that you're spending 500 shillings to kununua roll-on and stuff like that. But we have more affordable brands that are good, that are friendly, some that are natural, you know. Yep. Yeah, so come through. Slide tutawaambia ni gani. Yeah, come through. Let's do this. Tusaidiane huko nje, sio? Kenya for Kenya. Kenya. Now that suits there. Kenya for Kenyans for Kenya. Yeah. No, it's a big initiative. Now, also another thing, when it comes to like Matatu drama, which is something we cannot end this show without talking about, is the amount of reckless driving in Yukokunji. Exactly. You know. Exactly. Guys, ushaenda a distance ya estimate 1 hour and you go in like 30 minutes, you know, because though dere aliamua, we are turning this thing into what? Running from thieves at GTA. Fast and Furious. Need for Speed. Sijui, yani, imegeuka ikakuwa Safari Rally. Hawa niko Safari Rally ilikuja Kenya. But it's even been before, because I remember even in the ends of the late Mishuki, before he came up like these reforms, barabara and all that. The road imekuwa a very, very, very effed up place, you know. We even saw it when nini ilijengwa inaitwaje super highway. Yeah. You know, how many accidents do you see at because of overspeeding, reckless driving? But yeah, like the first 3 accidents zilifunga za Matatu hadi zikakuwa banned. Yeah. Imagine. And I'm just like, barabara haiendi mahali. You know, like just be careful. You know, don't overspeed. And then sijika okay, this one unapatanga from a point of view. Ukiwa ndani ya mat, there's a way unaona ni kama that dereni kama ana swerve vizuri ni. Yeah. The only problem inakonga zile saa when you go maybe in a personal car or in a motorbike. Even a pedestrian too. As a pedestrian unajua times inakusaidianga tu, labda uko na karashawa mahali unataka kukimbia, inakusaidianga in a way. But so ukikaanga huku kwingine sasa maybe in a Uber or something, ndio unataka kuona sisi mistake hasa wanafanyanga. And even Uber drivers will tell you they would rather not even mess with them. Because these guys they are so rude, as in they are so it's just better if you just whatever they want, wao waachie, wapige kona hadi bila kuwasha indicator, wao waachie tu wafanye tu, unaget.
Yeah, because like these people, when you decide to start coloring with them, Kubishana now, I don't know. Anytime, let me tell you, anytime I am driving, if I see a matatu, ushisikia ni kama unaweza toka create like your own private road hapo kando, because you do not want any, because I want to say wenyewe you can be, for example, like to speed limit here where you're going to is 50, you know, and you are comfortable, you're doing your 50 nini, then a matatu comes out of nowhere, matatu iko mbele yako, you know, ama let's say let's put that 80, you know, mati iko mbele, it will stand yani hapo tu kushukisha passenger, no indication, no nothing. Of course, you're supposed to like enda kando. These ones don't. So it's up to you, like we kill. Not sure. Use your sixth sense. Yeah. So don't have that sixth sense. Aiko. You know, because let me tell you, I don't know any day in Kenya where a road accident has not happened in Matatu. There is none. Kama zizi ukiingia kusema utaona sijui somewhere in Kisii, somewhere in Siaya, sijui somewhere in Nairobi, somewhere in Kajiado. Yani, there was a road accident involving a matatu and you know, now it's all reckless driving, overspeeding, sijui dereva alikuwa amelewa. Unashangaa. Why? Then sijui ushaona ifo menye as in when these guys are like mostly and I usually see it in town mostly. How these guys as in wanapita kwa pavement katikati. Yeah. As in these guys break so many rules. As in you can even not be knowing the traffic rules, but you're like, hapana. Most definitely. Hapo umekosea. Alafu hawashikwi. And you know, just before we continue to madere wetu huko nje tafadhali. Do not drink and drive. And this goes for every single person. Do not drink and drive, because you're not only putting your life in danger, you're putting the life of the passengers you're carrying in danger. True. You're putting the lives of other road users in danger. So do not drink and drive. Now, on the roads, you know, how I said they break a lot. A lot of a lot of rules. Yeah, they do break. They do break a lot of. Oh my God, I'm almost winding up. What a good the studio is getting hotter. Yani wanavunja rules za barabara mingi sana, but they never get caught. You know, because again, every single time you go unapitia mahali when you umesema yenyewe, it's true for the passenger. Sometimes it's a thrill because I'm late, you know, unataka hata matatu ifly. You know, actually mimi prefer fly, you know, but then there are risks that come with it, you know. And then our watu wengine, they do commit crimes, mtu kwa barabara, unroadworthy vehicles, yani all signs that require you to be accountable for it. But just because you give us that 100 shilling to that cop, then you let loose. No. After next to hear, sijui umeanguka wapi, sijui an accident has happened, sijui how many people have died, you know. Nah, I don't know. It's okay. You know, we know that we have a corrupt system, a very corrupt system of Kunje, where I thought it happens in my area code, but kumbe it happen everywhere else. You know, where you reach a point and you have to like give the cop their share. Your usonge mbele na kama una always be your route. You know, I think it's common. It's a common norm. It's among those things that Kenyans have normalized it and are using it like it's something so normal. Yet it's something so wrong and something that should be treated as a crime and all. But they have normalized it so much that to the extent these things have been featured for many investigations, many but no action has ever been taken or something. So it has been so normalized that we just use it like nika, as in unajua ile zinadi unaweza pewa wewe take ipati huko it's so freaking normal. But actually me I think I've ever done that actually. Ile nilikuwa nimekaa kwa dirisha, so they just like hey pewa, so I'm like karushia hapo hiyo, you see. Why are you acting shocked? No, I'm not shocked, I'm just disgusted. Okay, I had to though. Did you? Though I condemn that driver. I was young, he took vulnerability of me. I was young. I take advantage of my vulnerability. So, yeah, I can't do that now. Wow. Yeah, corruption should be dealt with. So, to that driver,
I forgot the circle and everything, but please rectify that. Yep. Mwambie rectify labda daily hata labda size anapeana. Ako tu. Anyway. Guys, what's your Matatu story? What are some of the things that you look at public transport and you're just like, ugh? Or even it could be also something good. Unajua? Probably something or an experience that you had which was so good, and where you felt like the services that you're actually paying for ziko fit, even if it's not 20 shillings, like you feel comfortable. Na unaweza feel free hapo kwa comment section kumention ile mat inakubambia life. Mat ulipata services poa. Donda alikushughulikia vizuri, pia ile donda alikushughulikia vibaya. Na zile mat zenye iko na those vichwa ngumu people, the illest mats. Matkali mtaini ni gani? Ati? Matkali mtaini. Mimi ni mtu wa team Kunguni. So I don't know, but I don't know. But I know like Ronga is very famous for nganyas. We have like very beautiful, very good nganyas. So do you unapendanga that ka thrill ama? All I can say is that I love the Matwana culture big time. But I also love my life. And Matwana culture is good, my life is good as well. At the end of the day, what's important is that you're comfortable. Yeah. Bora umejibu swali ni kama hujajibu. Ati si nimejibu. Umejibu ni kama hujajibu. Unaenda kwenye uko comfortable. Unaona? Kama uko comfortable na timu, badala sema Matatu guys kuna Kunguni mingi huko nje. Ukiona kwa Kunguni ndio uko comfortable, because the drivers are subtle, they're gentle and all that well and good. If you want to go on the side where there's loud music, there's and all that, excess fare, and you just do that. You come like if you go to Rongai, for example, kuna matutapanda ya 60 bob in the morning, you'll hear 60 bob to Tao, kuna yenye utasikia Wanchwani to Tao, utasikia so to Tao, kuna yenye utasikia 80 to Tao. Ile Wanchwani kuna watu watapanda. Ile 60 kuna watu watapanda, kuna so hivyo different, depends with your liking and preference as well. Yeah. So anyway, what is your Matatu story? What is your Matatu story? Nini inakusidianga kwa mat? Na nini pia inakufurahisha kwa mat? And just a big shout out to all the drivers, all the conductors, all the passengers who behave, who are considerate of their partners, who don't play excessively loud music, that is like to the ears, who are respectful as well, and who also love their work. Sindio? Yeah, thank you so much also, Eugene, for gracing us today. Most definitely, we're going to be doing more of this every single time. You're privileged. You are privileged to have me as the co-host. Let me just wind up. Many people have been only longing for this opportunity, but they don't get it. So I'm privileged. You're privileged. Okay. So the privilege is mine. Anyway, guys, we're going to see you in the next video. But we're saying from now, from the Can Use a Lot team, peace, love, and unity. We love you. Stay safe and do not drink and drive.